يا الله، السلام عليكم طلابي الأعزاء. Good morning everybody. عليكم السلام. Good morning, Victor. شلون وعليكم السلام أحوالكم؟ إن دكتور. شاء الله تكونون بخير. الحمد لله. Alhamdulillah. Okay. Today, if God will, we are going to start with the next passage, which is when to use female nouns. طلاب، أكو طلاب من المساء أيضا منضمين هنا بهذا الصف، لو الكل صباحي. لا، فقط صباحي. أستاذ ميثم جاسم. ميثم جاسم حسين. صباحي ميثم وياكم لو مسائي؟ السلام عليكم دكتور. عليكم السلام، اهلا وسهلا. دكتور انا حاخذ المحاضره وياك على مود الدوام المسائي عندي بالدائره في الوداد نسمع. يلا اتس اوكي، حياك الله. ممنون منك دكتور. اذا راح نبلش ويا القطعه اللي عندنا اليوم اللي هي when to use female nouns. تعرفون يعني you know that we have more way of reading. عندنا اكثر من طريقه للقراءه. عندنا الطريقه السريعه اللي نسميها السكيمينج، وعندنا reading in details انه الشخص يقرا بالتفصيل. فهنا قبل لا نبلش قراءة القطعة أو الاستماع إلى النيتيف سبيكر وهو يقرأ لنا هاي القطعة، عندنا before you read، قبل لا نقرأ القطعة اللي هي بهذه الصفحة الأولى. فمن عنوانها when to use female nouns. when to use female nouns، متى نستخدم أسماء الإناث أو الأسماء اللي تشير إلى المؤنث. المحتوى مال هذه القطعة هو gender specific nouns، يعني الأسماء اللي محددة للجنس. والreading skill، مهارة القراءة، هي supporting main ideas، يعني تعزيز الأفكار الأساسية. والbuilding vocabulary، التركيز على المفردات راح يكون على using female and gender neutral nouns، استخدام أسماء الإناث أو الأسماء المؤنثة والأسماء الحيادية اللي ممكن أنه تستخدم للذكور وللإناث. فمثل ما تعودنا أنه بكل فصل جديد عندنا فد قول، يعني أحد المشاهير قايل هذا الكلام، مثلا an actress can only play a woman. I'm an actor, I can play anything. هنا يعني أحيانا عندنا يعني الإناث أو لغة الإناث تعتبر يعني شوية أقل مرتبة من لغة الذكور. فلما نقول actress، هنا هذا الممثل أعتقد هو ميليزا جيلبرت، أمريكان أكتر، ممثل أمريكي بسنة 1964. قال الممثلة تستطيع أن تلعب دور المرأة. I'm an actor، أنا ممثل، I can play anything، الممثل يقدر يلعب أكثر من دور. يعني أكو فد إشارة أو تلميح إلى أنه أكو نوع من الدومينانس of males language upon females language، أكو نوع من السيطرة أو الهيمنة في لغة الرجال على لغة النساء. أوكي، فهسه راح نبلش before you read، قبل لا نبلش بقراءة القطعة. أعتقد أنتم عندكم يعني PDFات مباشرة، ملفات فاتحيها، تمام طلاب؟ لو تتابعون على العرض، على البرزنتيشن. دكتور على الكتاب، أنا عندي كتاب ودا أتابع. أوكي، إذا عندكم كتاب، إذا عندكم اللي عنده كتاب فاتح كتابه خليه يتبع بالكتاب، واللي يريد يتبع عن طريق العرض اللي أنا مشارك وياكم الصورة ظاهرة أمامكم displayed الباك جراوند، يعني معروف. نعم دكتور، ظاهرة. اوكي، فراح نبلش هسه before you read. قبل لا نقرأ لازم نستنتج. connect with the topic، يعني اربط هذا الشيء مع الموضوع. put each noun below into the correct column in the chart. هنا عندنا بهذا الصندوق اللي أمامكم عندنا أسماء
نريد ننزلهن على هذا الجدول، يا اما نقول male noun يا اما female noun يا اما gender neutral noun. الميل noun هو اسم المذكر، والفيميل noun هو اسم المؤنث، والجندر neutral noun هو الاسم اللي يشتغل على الجنسين، ممكن يكون مذكر وممكن يكون مؤنث. فهسه نبلش بالكلمة الأولى اللي هي mailman. اللي يريد يشارك يرفع ايده يا طلاب. Yes, so the first word يعني I think it's so clear، هي واضحة. mailman على يا حق راح تخليها يا أستاذ ميثم. male name. Very good. It is male noun. Male noun. اسم مذكر. عندنا الثانية يا محمد واجد. We have policeman. دكتور male noun. Very good. It's a male noun. Yes, Anmar Ali. We have the third word. Waitress. So the male هذا female noun. Very good. It is a female noun. Yes, حوراء مهدي. We have the fourth word. Stewardess. أستاذ همنا بالحقل الأول من ناو. Stewardess يا حوراء. Not a steward. It's a stewardess. نعم يا زينب إبراهيم. What do you think? دكتور female noun. Very good. It's a female noun. Yes, Zainab Ibrahim. We have a prince. The prince male noun. Very good. And the next one, Ya Maryam Radi. We have princes. دكتور male noun. Princes, Ya Maryam. Princes. female مؤنث. Yes, female noun. Okay, very good. Yes, again, we have Zahra Thair. Police officer. gender. Gender neutral noun. Very good. It's a gender neutral noun. Okay, what about the others? الآخرين ليش ما يشاركون يا طلاب؟ طلاب الآخرين. Please be active. Yes, yes, Muhammad Wajid. We have fireman. دكتور male noun. Very good. It's a male noun. Yes, yes, Anmar. We have waiter. Waiter. So هنا gender هذا gender neutral noun. Waiter. Do you Male noun. Yes, I'm very sorry, good. male noun. You can have look at the difference here. We have waiter. It is used for males, and waitress, the opposite, used for female. Okay, thank you. Yes, Zainab Ibrahim. We have male carrier. Male carrier. Gender neutral noun. Gender neutral noun. Very good. Yes, Zahra Thair. Firefighter. gender neutral noun. Very good. It's a gender neutral noun. Yes, Abir Hussein. The last one, flight attendant. Flight attendant. Okay, Saja Jabir. Yes, Maryam Radi. Flight attendant. دكتور جيتر neutral noun. Do you sure? Flight attendant. That's right. It's gender neutral noun. يعني in the plane بالطائرة ممكن أن يكون مضيف طيران وممكن تكون مضيفة طيران، بس لما تكتبون ترجمتها flight attendant يكتبوا لكم مضيفة الطيران لأنه بصورة عامة يستخدمون المضيفات. But I personally
C, a man who works as a flight attendant. So we can consider this word as gender neutral noun. Okay, now let's go to section B, pair work. Pair work معناتها عمل ثنائي. Compare answers to activity A above. Which of these words, okay, which of these words do you think are not often used in contemporary English? إذن هذه الكلمات اللي موجودة في هذا البوكس، في هذا الصندوق أو في هذا الريكتانجل، يا كلمات من هذين الكلمات تعتقدون are no longer used in English، يعني ما مستخدمة كثيرا باللغة الإنجليزية. Yes, محمد واجد. What do you think? دكتور كلمة flight attendant. Flight attendant? Yes, دكتور. Okay, so you think that this word is no longer used in English. Okay. Yes, what about the others? I think also we have mail carrier. They use instead of this word as postman. And also we have firefighter. The word that is used instead of this word, we have fireman, or also we have the word So stewards. Stewardess. I think that the word steward is used for both. So some of these words are no longer used in current English. Okay, now I want you to add at least one more word to each column above. Who can give me a word that can be put here in this column, male noun? I want you to give me a word. Who can give it to me? A word that can be used only for males. For example, we have boy, father, brother, leader. All of these words can be used as male nouns. Yes, Mr. Maitham, can you give us a noun that is used for females? Female or male? Female. I'm sorry, I didn't prepare it yet. Okay, give it to us. What do you have? Give us any word. President or male noun? President. Okay. Yes, Anmar, give us a word. Daughter. Sorry, repeat what you said. Daughter. Yes, very good. Okay, Yeah. What about gender neutral noun? Who can give us a word as gender neutral noun? Yes, Muhammad Wajid. دكتور flight attendant والكلمة الأخرى male carrier. No, we need new words, not the same words that are found above. ما نريد من الكلمات اللي تكلمنا عنها، نريد new words. خلينا نسمع زهراء ثاير. دكتور teacher للجنسية. Teacher. Yes, gender neutral noun. Doctor. But you will see that in the past they were used teachers for females, but nowadays they use only teacher. When you read the passage, you will see. Yes. Yes, any addition? دكتور engineer دكتور. Yes, that's right, engineer. It can be used as a gender neutral noun. Now let's go to section C. We have to preview the reading. Look quickly over the article on pages 15 to 17 to complete the previewing chart below. إذن الآن قولي نظرة سريعة على القطعة صفحة 15 إلى 17 حتى نملي هذا المخطط اللي بالأسفل. Number 1, title of the reading. What is the title of this reading? Yes, Muhammad Wajid.
دكتور عنوان الموضوع. Yes. دكتور when to use family nouns. When to use female nouns. Very good. Number 2, we have keywords. What words appear several times? List the 3 more. The first word that is appeared for several times, we have nouns, and I want you to give me other 3. Yes, yes, Maitham. Female. Female. Very good. Yes, Anmar. Mailman. Male. Yes. Mailman. Yes. What about the last word? Yes, Abir. دكتور waitress. Waitress. Do you sure it is used for more than one time in the passage? Yes. Okay. Number 3, we have female nouns. Find the 3 more female nouns in the reading. We have actress, the first one, and I want you to give me the second one. Who can give me the second female noun? Yes, Anmar. Comedian. Comedian. Yes, very good. What about the third one? You can have a look on the passage. We have teacher is, soldier is, and mistress. So these are the female nouns. Okay, the last point that we want to talk about is that I want you to express your imagination, to express your ideas. What do you think about this reading? Who can tell me? I think this reading is probably about. What do you think this reading is actually about from its title? Yes, Mr. Maitham, the floor is yours. Doctor, that reading is telling us when to use the female nouns and when to use the male nouns. Very good. So you think that the purpose of this reading is to tell us when to use female nouns and when to use male's nouns. Yes, what about the others? Yes, please, other guys. No one want to participate? I don't like lazy students. Yes, Muhammad Wajid. Muhammad Wajid, you are from the morning studies or evening studies? دكتور morning studies معناتها I'm not asking you about its Yes, doctor. meaning. I just wanted to know whether you are from the morning or the evening. Anyhow, tell us, what do you think about this passage? What do you think this reading is probably about? No one knows? Only Mr. Maitham? Okay. So now let's go to have a look on this reading passage, when to use female nouns. So first of all, let's listen to the native speaker read this passage to us. I just want you to follow along with us, or with me, or with him, in order to listen to the correct pronunciation. Chapter 2. When to Use Female Nouns by Minion Fogarty.
Today's topic is the use of feminine nouns such as actress and comedienne. These days, people often see such terms as sexist, but it's also common to hear at least some of them. So, what exactly are the modern rules for using such terms? Actually, this isn't a matter of grammar. It's about writing to minimize the potential for readers to draw conclusions you don't want to convey. Other languages have more feminine nouns. It could be worse. In some languages, most nouns have different forms for different sexes. For example, in Spanish, a male lawyer is an abogado, and a female lawyer is an abogada. Furthermore, in some languages, even verbs can have different forms, depending on the sex of their subject. In Hebrew, ra means saw for masculine subjects, while ra'ata means saw for feminine subjects. In Mandarin Chinese, a man can marry a woman, but a woman can only be married to a man. Even in English, there used to be more female-specific nouns than there are now. Centuries ago, people used now obsolete nouns such as teacheress, soldieress, and mistress. The fact that English has mostly abandoned female-specific nouns like these is probably part of the reason that the remaining ones tend to attract attention. Paired nouns are okay. Sometimes male and female-specific nouns don't suggest problematic messages. Pairs such as prince and princess, duke and duchess, abbot and abbess are unobjectionable. In these pairs, the male-specific term never refers to both males and females. Even though it might be convenient to have a word to refer to any child of a king or queen, prince can only mean a king or queen's son. So, if the sexes are treated equally, each one having its own term, the female-specific term is probably okay. Some gender-neutral nouns, such as flight attendant, have become standard. The next easiest cases are those where a gender-neutral term has become popular. In recent decades, gender-neutral terms such as firefighter, police officer, mail carrier, and flight attendant have gained currency. Definitely use these. Problems arise when a noun exists to call out only one sex. The troublesome cases are when we have one term that can refer to either sex and another that refers only to women. Take the word author. It can refer to men or women in a sentence such as, "Our agency represents many authors." But if you use author to refer to writers of either sex, and the exclusively feminine authoress to refer to female authors, you now have a way of referring specifically to female authors, but no way of referring specifically to male authors. The implication is that most authors are male, and that it's worth pointing out when one of them isn't. As the Cambridge Grammar of the English Language says, the marked term suggests some difference in status and may imply lower standards or achievement. Is there ever a good reason to write female doctor? This issue comes up even when there aren't gender-specific terms. For example, doctor can be either masculine or feminine. Sally McConnell Ginnett, a linguist at Cornell University who specializes in language and gender, advises, if you write female doctor, then ask yourself why you want to emphasize that a certain doctor is a woman. Do you write male doctor in similar contexts? Her point is that sexism in society makes it easy to send messages in our word choice that we don't intend to send. Make sure your words are relevant. The guidelines suggested in Garner's Modern American Usage and the Merriam-Webster Dictionary of English Usage
is to avoid using a gender-specific noun unless sex is relevant to the discussion. Usually, it isn't. Sex doesn't typically matter when you're talking about doctors or authors, for example. But what about when sex is relevant? Another case in point: actress. Male and female actors usually play different kinds of roles, so it's useful for people in show business to make this distinction. If actress saves them from having to use female actor, why not use it? Unfortunately, even if you follow this guideline of using gender-neutral noun forms in most cases, and gender-specific nouns only when sex is relevant, the problem remains. You'll end up using female-specific terms to talk specifically about women, but where's the analogous male-specific term? If there isn't one, you may still be sending a message that a woman doing some job is surprising news. And indeed, although there is sometimes a good reason to use the word actress, that hasn't stopped it from acquiring negative connotations, as we're told by a contact in the industry. In cases like these, where linguistic change is ongoing, the usage of the audience you're writing for can be a good guide. If a certain community uses actress where they are clearly not devaluing women's acting, feel free to do likewise. If they insist on actor across the board, you may want to follow suit. Summary: if there's a gender-neutral term in general use, use it. If there's not, but the masculine and feminine nouns each stay in their own territory, then use them. Be careful when one term can refer to either sex, another term refers only to women, and no term refers only to men. In these cases, avoid referring to a person's sex if possible, and if it's not, carefully assess the usage of your audience. But remember that these rules are just shortcuts. What matters is getting across the messages you want to send and trying to block those you don't. Okay, we have listened to the native speaker and listened to the correct and proper way of pronouncing these or some of the new words to us. So this reading passage is about when to use female nouns. هذه القطعة هي راح نتعلم بها متى نستخدم فيها أسماء المؤنثة. Okay? مجنون فوقتري اللي هو كاتب الشخص اللي كاتب لنا هذه القطعة. Today's topic is the use of feminine nouns such as actress and comedian. موضوعنا لهذا اليوم هو استخدام الأسماء المؤنثة مثلا الactress الممثلة and comedian الكوميدية. These days, people often see such terms as sexiest. يعني بهذه الأيام الناس غالبا يشوفون مثل هذه المصطلحات الactress الكوميديان يشوفوها على أنها sexiest يعني تترجح إلى أحد الجنسين بمعنى تشير إلى الإناث. But it's also common to hear at least some of them. ولكن هو في نفس الوقت أو في كذلك من الشائع أنه نسمع على الأقل البعض من عندهن. So what exactly are the modern rules for using such terms? فاللي نريد نعرفه بالضبط هو ما هي القواعد الحديثة لاستخدام هذه المصطلحات. Actually, this isn't a matter of grammar. بالواقع هي مو مسألة grammar. It's about writing to minimize the potential for readers to draw conclusions you don't want to convey. إذن هي مو مسألة قواعد بقدر ما أنه هي مسألة كتابة للتقليل من إمكانية القراء أنه يستنتجون الاستنتاجات اللي إحنا ما نريدهم يعني ما نريد إحنا نغطيها. بمعنى لما أنت تستخدم بالكتابة actress إنه أنت تشير إلى أنه هذه هي مؤنث.
لما تستخدم comedian بمعنى أنه أنت تشير له تتكلم عن الفيمينين noun. ولكن لما تستخدم الأكتر راح تخلي إمكانية للقارئ أنه يستخرج يعني يستنتج أشياء أنت ما تريده، أنت ما تريد convey تغطيها. You don't want to convey. Okay. Other languages اللغات الأخرى have more feminine nouns. بهن أسماء مؤنثة أكثر. It could be worse. هو من الممكن أن يكون شيء سيء. In some languages في بعض اللغات most nouns have different forms for different sexes. لأنه غالبية الأسماء لها أشكال مختلفة يعني لمختلف الأجناس for different sexes. وإحنا عندنا جنسين الفيميل والميل. Okay. For example, in Spanish في إسبانيا a male lawyer المحامي الذكر is an abogado and a female lawyer والمحامية is an abogada. Furthermore, أكثر من هذا in some languages في بعض اللغات even verbs حتى الأفعال can have different forms ممكن أن يكون لها أكثر من شكل depending on the sex of their subject. وهذا يعتمد على جنس الفاعل. مثلا حتى في اللغة العربية عندنا يكتب وتكتب، فالفعل يعتمد على جنس الفاعل. فهنا منطينا على اللغة العبرية الهيبرو in Hebrew رأى means saw for masculine subjects للفاعل عندما يكون ذكر، while رأت means saw معناتها شاهدت for feminine subjects لما الفاعل يكون من المؤنث. In Mandarin Chinese الماندرين هي لغة صينية. A man can marry الرجل ممكن أن يتزوج a woman يتزوج المرأة but a woman can only be married to a man. لما نتكلم عن المرأة لازم ما نقول can marry a man، نقول be married to a man، يعني رجل تزوجها وليس هي اللي تزوجت الرجل. Okay. Even in English حتى باللغة الإنجليزية there used to be more female specific nouns than there are now. حتى باللغة الإنجليزية كانت الأسماء اللي تشير إلى الإناث أكثر بكثير من ما هو عليه الآن. Centuries ago يعني عصور مضت people used now obsolete nouns such as teacheress, soldieress and mistress. يعني قديما الناس كانوا يستخدمون بعض الأسماء اللي هي الآن ما لها وجود أو انمحت. مثلا التيتشر للمؤنث يقولون teacheress، السولجر للذكر والمؤنث يقولون soldieress، المينستر للمذكر والمينسترس يعني الوزيرة يستخدمون mistress للإشارة إلها. فهنا مثل ما تلاحظون رقم 2 أول شيء draw conclusions هاي لازم تحفظوهن معناتها reach an opinion or belief about something، و obsolete معناتها no longer used because it is out of date. The fact that English has mostly abundant female specific nouns like these is probably part of the reason that the remaining ones tend to attract attention. إذن الحقيقة اللي خلت اللغة الإنجليزية يعني تحمل الأسماء اللي ذكرناها مثل التيتشرز، السولجرز، المينسترس، يعني نسميهم female specific nouns، أسماء محددة للإناث، يعني أهملت أو لم يتم تداولها باللغة الإنجليزية. السبب يرجع إلى أنه remaining ones اللي هي يقصد بها الكلمات اللي تستخدم للذكور مالت إلى جذب الانتباه أكثر من ذني. فالناس أصبحوا يتداولون أنه لما يستخدمون teacher يقصدون ممكن أنه معلمة أو معلم أو مدرسة ومدرس. السولجر أيضا تشير إلى الجنسين. يعني after all language is a matter of development، اللغة هي في تطور مستمر وممكن أنه بعض الكلمات
عندما يتداولها الناس تصبح gender neutral nouns، يعني أسماء حيادية تستخدم للجنسين. نفس الشيء مثلا عندكم كلمة النائب اللي بالبرلمان نسميه نائب، وأيضا الأنثى أو المرأة هم نقول عليها النائب فلان. ليش؟ لأن إذا نأنثها كلمة نائب وتصير نائبة، نائبة بالقاموس النائبة يقصدون بها يعني الشيء السيء أو العمل السيء، نائبة أكو يعني بوحدة من معانيها. فلهذا السبب يستخدمون كلمة النائب للإشارة إلى الفيميلز. نعم. كذلك عندنا paired nouns، الكلمات الثنائية okay، يعني ممكن أنه يتم تداولها. Sometimes أحيانا male and female specific nouns don't suggest problematic messages، ما تقترح لنا رسائل بيها بعض المشاكل. مثلا pairs such as prince and princess، يعني الأمير والأميرة، كل كلمة لها تعتبر يعني gender or male specific noun or female specific noun، يعني نقدر نقول عليها gender specific noun، يعني اسم مختص أو محدد إلى جنس معين. أو عندنا الديوك and duchess، هذه هنا أيضا الديوك or duchess it refers to the leaders، عفوا it refers to a man, woman with a noble or very high rank، تشير إلى الرجل أو المرأة اللي هم في مرتبة عالية أو يعتبرون noble people. عندنا الأبوت and أبيز، هذا أيضا تشير إلى خالكم جو الترجمة مالتها the leader of a group of monks nuns، يعني القائد لمجموعة من الرهبان أو الراهبات هاي بالكنيسة. are unobjectionable معناتها not offensive، تعتبر غير مهينة. يعني لما تستخدم female specific nouns وتقول abbess أو تقول duchess أو تقول princess، these female specific nouns are unobjectionable، ماكو عليها اعتراض، أو بمعنى تعتبر not offensive. In these pairs، هذه الثنائيات the male specific term never refers to both males and females. بهذه الثنائيات المصطلح اللي يعني مقتصر على الذكور لا يمكن أن نستخدمه لكلا الجنسين للميلز والفيميلز، even though it might be convenient to have a word to refer to any child of a king or a queen. حتى لو كان عندنا كلمة ممكن أنه نستخدمها للإشارة للطفل اللي يعود إلى ملك أو ملكة ونقول عليه prince، can only mean a king or queen's son. يعني ممكن أنه تعني لما تقول prince ممكن أنه تترجم على أنها king's son يعني ابن الملك or queen's son ابن الملكة. So if the sexes are treated equally, each one having its own term، ولهذا السبب إذا الجنسين عاملهن بتساوي كل واحد منهن راح تكون إلى المصطلح الخاص به. The female specific term is probably okay، وبهاي الحالة راح يكون عندنا المصطلح المقتصر على الإناث يعني okay مقبول. الآن ننتقل إلى some gender neutral nouns such as flight attendant. أحيانا عندنا بعض الأسماء تستخدم للجنسين، يعني نسميها gender neutral nouns، أسماء حيادية الجنس such as flight attendant مضيف الطيران أو مضيفة الطيران have become standard، أصبحت قياسية أو standard، يعني تستخدم للإشارة إلى الجنسين. The next easiest cases are those where a gender neutral term has become popular. إذن الحالات الأسهل التالية اللي صارت بأنه صار عندنا مصطلح حيادي الجنس وأصبح شعبي popular بمعنى متداول بين الناس. recent decades في العقود الأخيرة
gender neutral terms المصطلحات حيادية الجنس such as firefighter, police officer, mail carrier and flight attendant have gained currency. Definitely use these. أصبحت إلها يعني لما نقول gained currency معناتها يعني أصبحت يعني started being believed or accepted or used by many people. يعني الناس قبلوها وقطعا أصبحت مستخدمة من قبلهم. الآن عندنا ال problems arising when a noun exists to call out only one sex. المشاكل اللي راح تطرأ عندنا عندما يصادفنا اسم يستخدم للإشارة إلى أحد الجنسين. The troublesome cases القضايا المزعجة are when we have one term لما يكون عندنا مصطلح واحد that can refer to either sex اللي يشير إلى واحد من الجنسين and another that refers only to women ومصطلح آخر يشير فقط إلى النساء. Take the word author يعني لنأخذ على سبيل المثال كلمة author اللي هي معناتها المؤلف. It can refer to men or women هي ممكن أن تشير إلى الرجال أو النساء in a sentence such as بجملة مثل Our agency represents many authors يعني وكالتنا تمثل الكثير من المؤلفين. But if you use author to refer to writers of either sex إذا أنت تستخدم كلمة author حتى تشير إلى الكتاب من يعني من أي جنس and the exclusively feminine authoress وتستخدم الauthorist حتى تشير إلى يعني بشكل خاص إلى المؤنث to refer to female authors حتى تشير إلى المؤلفة أو المؤلف المؤنث. You now have a way of referring specifically to female authors. بهذه الحالة أنت راح تقدر تشير بشكل محدد إلى المؤلفين الإناث أو المؤلفات الإناث. But no way of referring specifically to male authors. ولكن ما عندك أي طريق أن تشير به إلى المؤلفين الذكور. The implication is that most authors are male. التضمين اللي موجود في كلمة author بأنه غالبية الauthors هم males يعني ذكور or male مذكر and that it's worth pointing out when one of them isn't. ومن الجدير بالإشارة إنه مثلا لما أنتم قاعدين في مكان الحاضرين بمؤلفين وأكو مؤلفة وحدة قاعدة من ضمن الحاضرين. As the Cambridge Grammar of the English Language says مثل ما قال يعني الكتاب الكامبريدج Grammar of English Language كتاب اللغة قواعد اللغة الإنجليزية كامبريدج. The marked term يعني المصطلح الماركد البارز أو اللي يعني marked هنا معناتها اللي جارين جوا خط أو الملفت للنظر. The marked term suggests some difference in status and may imply lower standards or achievement. إذا لما إحنا قاعدين مجموعة من المؤلفين وإحنا نقول the authors المؤلفين نقصد بها most of them are males يعني غالبيتهم هم ذكور. وإذا مرة واحدة قاعدة وياهم مؤلفة وراح نقول female author هنا هذا المارك term لما استخدمنا قلنا authors and a female author هذا المارك term suggest يقترح some difference يقترح لنا بعض الاختلاف in status بالحالة and may وربما imply يتضمن lower standards or achievements وممكن أن يتضمن يعني حسب المجتمع حسب الكوميونتي إلى أنه أكو إشارة بأنه الفيميل جندر أو الفيميل أوثر هي في مكان أقل مرتبة من الميل. فهنا عندنا الباراجراف اللي بعده Is there ever a good reason to write female doctor؟ يعني هل هنالك أكو أي سبب أنه نكتب إحنا female doctor أو نكتب female author؟
يعني نسبق الكلمة بالفيميل. يعني تلاحظون انه احنا قلت لكم ببداية المحاضرة اكو بالسوسيولينغويستكس باللغويات الاجتماعية عندنا فد مفهوم انه there is a dominance، اكو هيمنة for males language upon females language، لغة الرجال على لغة النساء. بمعنى انه انت لما نشوف مجموعة من الذكور والاناث تقدر تتكلم وياهم بصيغة الذكور، وهذا الكلام مالتك راح يشمل الذكور والاناث. بس لما انت تريد تخص الاناث على وجه التحديد، فاذا كانوا هم دكتورز لازم تقول female doctor، يعني حددت انه دكتورة وليس دكتور. بس ما راح تقول male doctor لانه الدكتور هي تستخدم للذكور. So this issue comes up even when there aren't gender specific terms. هذه القضية أو هذا الموضوع تولد حتى لما ما كانت أكو هنالك مصطلحات محددة للجنس. For example, doctor can be either masculine or feminine. كلمة doctor ممكن تستخدم للذكور وللإناث. Sally McConnell Ginnett, a linguist at Caroline University who specializes in language and gender. هذه الأستاذة في جامعة كورنيل يونيفرسيتي اللي هي متخصصة باللغة والجنس الجندر advices. نصحت. ايش نصحت هاي الأستاذة؟ قالت if you write female doctor، إذا كتبت female doctor حتى تشير إلى الwomen، then ask yourself، اسأل نفسك why you want to emphasize that a certain doctor is a woman. ليش أنت تريد أنه تأكد على أنه واحد من الدكاترة هو woman، هو مرأة. Do you write male doctor in similar context؟ هل ستكتب male doctor في سياقات مشابهة؟ Her point is that sexism in society makes it easy to send messages in our word choice that we don't intend to send. إذن الجنسية اللي موجودة في المجتمع مكنتنا إلى أنه إحنا يعني ننطي رسائلنا أو نرسل رسائلنا اللي مقصود بها هنا intended meaning، المعنى المقصود اللي نريد نوصله للمستمع في كلماتنا اللي إحنا نختارها واللي إحنا ما نريد بالأصل أنه نرسلها. يعني we don't intend to send، اللي إحنا مو قصدنا نرسلها، ولكن بناء على الكونتكست السياق اللي موجود أنه أنا بدي أوضح أنه وحدة من القعدات هي أنثى فراح أستخدم female doctor. أوكي. وأحيانا في سياق ثاني إذا كل القعدات هن دكتورات وبيهن دكتور واحد فهم راح نقول female doctors and a doctor. أيضا راح نشير إلى كل الإناث بالفيميل دكتورز والذكر يبقى هو دكتور. نعم، هذه الكلمات أيضا لازم تحفظوها. الديوك duchess a man woman with a noble or very high rank. Abbot and abbess the leader of a group of monks. Nouns unobjectionable not offensive. Gained currency started being believed accepted or used by many people. ننتقل إلى الصفحة اللي بعدها. Make sure your words are relevant. اتأكد من أنه كلماتك هي ذات صلة. The guidelines suggested in Garner's Modern American Usage and the Merriam-Webster Dictionary of English Usage is to avoid using a gender-specific noun unless sex is relevant to the discussion. يعني استنادا على القواميس الرصينة مثل المريم ويبستر ديكشنري وغارنرز مودرن أمريكان يوزج، استخدام اللغة الأمريكية الحديثة، استنادا على هذه المراجع ككتب رصينة لمؤلفين يعني لغويين، يقولون أنه علينا أنه نتجنب استخدام الأسماء المحددة بالجنس unless ما لم sex is relevant to the discussion، ما لم يكون الجنس هو له صلة بالمناقشة. Okay. Usually عادة it isn't، وعادة هو ما يكون له علاقة. sex doesn't typically matter
when you are talking about doctors or authors for example. الجنس ما له علاقة لما نحن نتكلم عن الدكاترة أو المؤلفين. But what about when sex is relevant؟ ولكن ماذا عندما يكون الجنس له علاقة؟ Another case in point ونقطة أخرى يعني اللي طرحها بأنه الأكترس الممثلة male and female actors الذكر والأنثى أو الذكور والإناث الممثلين usually play different kinds of roles عادة يلعبون أدوار مختلفة. So it's useful for people in some business to make this discussion. لهذا السبب هو من المفيد لبعض الناس أو للناس في البرامج التلفزيونية يعني أو الأعمال التلفزيونية show business to make this distinction أنه يعملون هذا التمييز ما بين الذكور والإناث. If actress saves them from having to use female actor, why not use it? إذا كلمة actress اللي هي الممثلة تخليهم أو تحفظهم من استخدام female actor يعني ممثل أنثى, why not use it? ليش ما نستخدمها? It's okay to say actress. Okay. Unfortunately, لسوء الحظ, even if you follow this guideline of using gender-neutral noun forms in most cases and gender-specific nouns only when sex is relevant, the problem remains. يعني حتى لما نستخدم أسماء حيادية الجنس أو أسماء محددة لجنس معين, المشكلة راح تبقى قائمة. The problem remains. المشكلة تبقى. You will end up using female specific terms to talk specifically about women. أنت راح تنتهي بأنه تستخدم الأسماء اللي تنحصر للإناث عندما أنت تتكلم تحديدا عن النساء. But where's the analogous? أين التشابه بين لغة النساء والرجال؟ Male specific term المصطلحات اللي تستخدم حصرا للذكور. If there isn't one, إذا ما يكون عندنا واحد, you may still be sending a message that a woman doing some job is surprising news. إذا احنا هنا ماكو مصطلح يميز الرجال عن الإناث, ودائما نبرز الإناث لما نريد نحدد مثل نقول female doctor or female actor, بهاي الحالة احنا راح نرسل رسالة بأنه المرأة اللي دا تسوي فد عمل معين هو surprising news, فد أخبار مفاجئة, لأن احنا قلنا يعني حددناها أو خلينا فد نوع من الإنفاسز التوكيد على أنه هي أنثى. And indeed, وبالحقيقة, although there is sometimes a good reason to use the word actress, that hasn't stopped it from acquiring negative connotations, as we are told by a contact in the industry. وبالحقيقة بالرغم من أنه أحيانا سبب جيد أنه تستخدم كلمة actress, that hasn't stopped اللي ما توقفت from acquiring negative connotations, اللي ما توقفت من أنه تتضمن تضمينات سلبية. As we are told by a contact in the industry, هنا هذا مصطلح مستخدم بمعنى أنه كل شغلة نريد نستفسر عليها نرجع إلى قائمة المصنع أو الضبط مع المصنع أو المعلومات اللي تخص هذا الشيء. فهنا الكاتب استخدم هذه المصطلح as we are told by a contact in the industry, يقصد بها أنه إحنا عرفنا هاي المعلومة بأنه الأكترس لما نستخدمها تشير إلى نوع من الديفالويشن, يعني أقل رتبة أو التقليل من شأن الممثل. بداية بالكفر بيج مال هذا اليونت قرينا احنا القول اللي قال الممثل كاتب an actress can play as a woman, an actor I'm an actor I can play any role, يعني ده يشير إلى أنه الممثل يقدر يلعب كل الأدوار حتى يقدر يلعب دور الأنثى, ولكن العكس is not correct. Okay. In cases like these, حالات من هذه النوع where linguistic change is ongoing, عندما يكون التغيير اللغوي يعني متقدم أو في تقدم, the usage of the audience you are writing for
can be a good idea. انه انت تستخدم يعني يكون معيارك بالكتابة على تحديد نوع الجمهور أو الأشخاص اللي يستمعون لكلامك. If a certain community uses actress where they are clearly not devaluing women's acting، إذا المجتمع المعين اللي أنت بدك تكتب له يستخدمون كلمة actress اللي لما يستخدموها يعني هم ما يقصدون بها التقليل من شأن تمثيل المرأة، feel free to do likewise، يعني خذ راحتك أنه تستخدم كلمة actress likewise مثلهم. If they insist on actor across the board، وإذا هم مصرين على استخدام كلمة الactor across the board، across the board هنا يقصد بها happening or having an effect on people at every level and in every area. يعني هذه كلمة الأكتر أصبحت متداولة بين الناس ومقبولة كمصطلح يشير إلى كلا الجنسين. So you want to follow the suit يعني do what others doing، يعني تتبع نفس الشيء اللي يرغبه التارجت كوميونتي، المجتمع اللي أنت مستهدفه. ننتقل الآن إلى السمري، الخلاصة. If there is a gender neutral term in general use، إذا أنت عندك مصطلح حيادي الجنس يعني يشير إلى الجنسين بالاستخدام العام use it، تقدر تستخدمه. If there isn't، إذا ما عندك but the masculine and feminine nouns each stay in their own territory، إذا ما عندك مصطلح حيادي والأسماء المؤنثة والمذكرة كل واحد منهن عنده المقاطعة مالته، أو موجود إنه اسم يشير إلى الذكور واسم يشير إلى الإناث، then use them، تقدر تستخدمهن. Be careful، كن حذرا when one term can refer to either sex، لما يكون عندك مصطلح يشير إلى أحد الجنسين. Another term refers only to women and no term refers only to men، أو مصطلح يشير فقط إلى النساء ولا يوجد مصطلح يشير إلى الرجال. In these cases، بهذه الحالات avoid referring to a person's sex if possible، بهذه الحالات حاول أنه تتجنب الإشارة إلى جنس الشخص يعني إذا كان هذا ممكن. And if it's not، وإن ما كان ذلك ممكن carefully assess the usage of your audience، يعني بحذر قيم أو خمن استخدام جمهورك لهذه الكلمة. But remember، تذكر that these rules، يعني هذه القواعد are just shortcuts، هي اختصارات أو طرق مختصرة. What matters is getting across the messages you want to send and trying to block those you don't. المسألة إنه يعني كيفية إنه أنت تجي توصل رسالتك is getting across the messages you want to send، يعني كيف إنه أنت توصل الرسائل مالتك اللي أنت تريد المستمعين أو القراء يفهموها. and trying، وتحاول to block those you don't، أنه تغلق الطريق على الرسائل اللي أنت ما تريد توصلها إلى المستمعين، لأن أحيانا قد تكون استخدامك لكلمة معينة بنوع من يعني الإهانة، يعني it can be offensive، مهينة، أو it can be inappropriate، مو صحيحة، أو inappropriate، غير ملائمة، وإلى آخره. فهذا هنا عندنا أيضا معاني الكلمات الفوكابولاريز، عندنا analogous معناتها similar، وعندنا الconnotations معناتها impressions that a word gives in addition to its meaning، يعني الانطباعات اللي تنطيها الكلمة بالإضافة إلى معناها. devaluing معناتها reducing the value of something، تقليل من قيمة شيء ما. و follow the suit كمصطلح معناتها do as other people are doing، يعني اعمل مثل ما يعمل الناس الآخرين. فهذه أبرز النقاط أو يعني الشرح الكامل لما يدور بهذه القطعة. إن شاء الله الأسبوع المقبل المطلوب من عندكم تحضرون
تحضرون after you reading